नाही आमका नाही साधं म्हणले ना ते बोला ते Good evening to all of you from the Unacademy. Grab your MHT CET subscription. Prices are slashed up to the 50%. Okay. Next. You can see this also here. The Unacademy Plus subscription. Master batch for MHT CET 2021. Learn from the top educators of MHT CET for the preparation in depth analysis of the topics. Dedicated doubt clearing session. Evaluate your understanding through the quizzes and the test. मी देखील क्विझेस घ्यायला सुरुवात केलेली आहे. टेलिग्रामवरती माझं स्वतःचं चॅनल आहे मॅथ्स फॉर ऑल वसंत गवळे. इथे जर तुम्ही जॉईन झाला तर डेली या CET साठीच्या क्विझेस स्टार्ट केलेल्या आहेत. तर तुम्ही मला तिथे येऊन हाय केलात आय वॉन्ट टू जॉईन दी क्विझेस, निश्चितच तुम्हाला ते त्या क्विझेसमध्ये जॉईन होता येईल. आणि जे माझे स्पेशल लेक्चर्स असतात त्या स्पेशल लेक्चर्सचा देखील तुम्हाला तिथे फायदा होईल. म्हणून या क्विझेस रोजच्या रोज असणार आहेत. दे आर व्हेरी इंटरेस्टिंग. ओके. अँड इफ यू अप्लाय दी माय कोड दॅट इज अ VZ live, then you will get the discount. Okay. Next, Unacademy Plus subscription. If you have the Plus subscription, that is a premium content at a affordable price. Structured live courses, dedicated live doubt clearing session. तुम्हाला कुठलाही डाऊट असेल तर तुम्ही ते विचारू शकता. Quizzes at regular intervals for the self analysis. आणि निश्चितच त्या क्विझेसचा फार म्हणजे फायदा होणार आहे. निश्चितच ज्यांना ज्या स्टुडंटला जॉईन होता येईल ते जॉईन होऊ शकतात. मी आत्ता म्हणजे 8:15 वाजता देखील क्विज घेणार आहे. तुम्ही ते जॉईन होऊ शकताय. टेलिग्रामवरती जर तुम्ही आलात आणि मॅथ्स फॉर ऑल वसंत गवळे म्हणून तर तिथे येऊन मला हाय केला तर मी तुम्हाला माझा कोड पाठवेन. त्यासाठी काय करायचं आहे की तुम्हाला अनअकॅडमीचं लर्निंग ॲप हे डाउनलोड करायचं आहे आणि तिथे गेल्यानंतर जॉईन आणि न्यू क्विज असं तिथे म्हणायचं आहे की कदाचित आधीची क्विज जर चालू असेल तर बऱ्याच विद्यार्थ्यांना त्यावेळेस तिथे जॉईंट होता आलं नाही. परंतु 100% मी असं सांगतो की त्या क्विजेस ह्या सगळ्यात जास्त मला तरी अतिशय इफेक्टिव्ह वाटतात. तुम्हाला किती टायमिंग वगैरे कसा पाहिजे ते देखील तुम्ही मला सांगू शकतात की 1 मिनिटाची घ्यायची की 45 सेकंदाचं घ्यायचं की अँड 2 मिनिट्सचं घ्यायचं की यावरती ते तुम्ही सांगू शकता मला त्या. टेस्ट सिरीज फॉर दी DPPs, फुल लेंथ मॉक एक्सेट्रा विथ दी अनालिसिस. सिंगल सबस्क्रिप्शन फॉर दी अनलिमिटेड ॲक्सेस. ओके. अँड दीज आर दी fee structure. Unacademy Plus subscription, best plan for the MHT CET for 2021 aspirant. Okay, these are the top educators. मी स्वतः अनअकॅडमी वरती 12वीचं मॅथमॅटिक्स M1 आणि M2 शिकवते. टेक्स्टबुक मधले सर्व चॅप्टर्स आता होत आलेत आणि ते व्हिडिओ तुम्हाला ते बघता येतील. परंतु तरी देखील इफ यू हॅव एनी डाऊट तुम्ही मला टेलिग्रामवरती कळू शकताय की मला या क्वेश्चनचा डाऊट आहे. ओके. मी तुम्हाला निश्चितच त्याचं आन्सर देईल. नेक्स्ट, टेस्ट सिरीज पण आहे त्यामध्ये. डेली T20 फ्री प्रॅक्टिस टेस्ट सिरीज फॉर दी MHT CET 2021 and 2022. Okay, you can join. These are the schedules for the subject and the days are also there. टेस्ट सिरीज कशी अटेम्प्ट करायची या संदर्भात पण इथे दिलेले ते तुम्ही ते बघू शकता. And you can apply this code, YouTube code, that is a VG live. Okay.
Now today we will start the probability. Probability हे चॅप्टर आपण चालू करणार आहोत. या लेक्चरमध्ये आपण असं बघणार आहोत की प्रोबॅबिलिटीमध्ये कोणकोणत्या कन्सेप्ट येतात, त्या सर्व कन्सेप्ट आपण इथे बघणार आहोत. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोबॅबिलिटी हे चॅप्टर तुम्ही 10th स्टँडर्डमध्ये शिकलेला आहात. त्यामध्ये देखील सॅम्पल स्पेस, इव्हेंट अँड द प्रोबॅबिलिटी इथपर्यंतच तुम्ही शिकलेला आहात. पुढे 11th स्टँडर्डला आल्यानंतर अजूनही थोडंसं ते डीप आहे ते चॅप्टर. दॅट इज अ रॅन्डम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट घेतलेलं आहे त्याने. ते रॅन्डम एक्सपेरिमेंट दॅट इज अ सपोज अँड एक्सपेरिमेंट हॅव्हिंग मोर दॅन वन आउटकम. ओके, इफ यू टॉस द कॉइन then what you will get head and tail. Okay, and if you toss the coin twice, then what you will get the head t, th and tt. In this way, these are the sample space. And if you want to toss the coin 3 times, then you will get the 8 that are the number of the sample points. Okay, next, all that is a suppose an experiment having more than one outcome, all possible results are known but actual result cannot be predicted. Such an experiment is called a random experiment. आपल्याला ऍक्च्युअल रिझल्ट काय येणार आहे ते सांगू शकत नाही आपण, बट व्हॉट वी कॅन से दॅट एवढं असू शकतंय. सपोज दॅट आय वॉन्ट टू टॉस द कॉइन ट्वाइस, देन व्हॉट विल बी देअर. दॅट इज एच असणार आहे, HT असणार आहे, TH असणार आहे, TT असणार आहे. परंतु मी असं प्रेडिक्ट काही करू शकणार नाही की मला तिथे TTच येणार. मी जर तुम्हाला सांगितलं की कॉइन टॉस करा तुम्ही आणि तिथे TTच आला पाहिजे, असं आपण प्रेडिक्ट करू शकत नाही. बट व्हॉट विल बी देअर अँड दॅट इज कॉल्ड दी सॅम्पल स्पेस, त्याला आपण म्हणू शकतो. दी आउटकम, पॉसिबल रिझल्ट ऑफ दी रॅन्डम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड पॉसिबल आउटकम ऑफ दी एक्सपेरिमेंट. Okay, next, sample space, the set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space. सगळ्यात जास्त प्रोबॅबिलिटी हे चॅप्टर का महत्वाचं आहे की यामध्ये काही ट्रिग्नॉमेट्री नाहीये, डेरिव्हेटिव्ह नाहीये, इंटिग्रेशन नाहीये किंवा फार अवघड अशी फॉर्म्युलीज पण नाही. परंतु त्यासाठी फक्त आपल्याला तो क्वेश्चन समजला पाहिजे, त्याचा अर्थ समजला पाहिजे. देन वी कॅन फाइंड आउट इट्स अ सॅम्पल स्पेस. That's a sample space. We can find out it's a event, and from this sample space and the event you can find out the probability of the given event. Okay, the set of all possible outcomes of random experiment is called the sample space. The sample space is denoted by the capital S or the Greek letter that is omega. Generally आपण 10th standard पासून तुम्ही सर्व तो S या अक्षराने डिनोट करताय. These number of element in S is denoted by the n of S. Number of the element is denoted by the n of S. A possible outcome is called a sample point since it is an element in the sample space. The possible outcome they are in the sample space मध्ये ते सगळे पॉइंट्स असणार आहे त्यामध्ये. Now the event, suppose that if I want to if I toss the coin, जर मी तुम्हाला सांगितलं की एक कॉइन तुम्ही 2 वेळा टॉस करा, then what you will get, then you will get the sample space and that will be the HH, HT, TH and the TT. किंवा मी तुम्हाला सांगितलं की डाय तुम्ही टॉस करा तो, and then what will happen, you will get the number of the sample points, that is 1 2 3 4 5 6. आता याच्यातले जर मला इव्हेंट मीन्स व्हॉट, इफ आय से दॅट आय वॉन्ट ओनली दी सेट ऑफ दी इवन नंबर्स, then even numbers, that is a 2 4 and the 6, this is called the event of that particular sample space. Kyun, if I say that when a coin is tossed twice, then you will get the sample space, that is a HH, HT, TH and TT. If I say that at least one head must be there, मग त्यावेळेस किती त्यामध्ये इव्हेंट येतील, then the event will be at least one head, means there the event, that is a capital A, is equals to in curly bracket HH, HT, TH. This is the event and the number of the points in that event is 3. Okay, या प्रकारे. परंतु तुम्हाला त्या प्रोबॅबिलिटी मध्ये लँग्वेज समजली पाहिजे, त्यातला मॅथमॅटिक्सची लँग्वेज समजली पाहिजे. यासाठी प्रत्येक त्या टेक्स्टबुक मधले दिलेल्या सर्व लाईन्स तुम्हाला अंडरस्टँड झाली पाहिजे, तरच त्या
त्याचा इव्हेंट त्यावेळेस तो आपल्याला समजू शकतो. फॉर एक्झाम्पल असं पण असतं, वेन द 2 डाईस टॉस्ड ट्वाइस देन यू विल गेट दी सॅम्पल स्पेस. मग किती सॅम्पल स्पेस मिळतो तुम्हाला? यू विल गेट 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 up to the 36. And suppose that my event is that the sum of the faces on the uppermost faces is 13. If it is a 13, is there any point whose sum of the faces on the uppermost faces is 13? म्हणजे जे काही uppermost faces वरती नंबर येणार त्याची टोटल काय असली पाहिजे तर 13 असली पाहिजे. देयर इज नॉट 13, देअरफॉर इट इज अ एम्प्टी इव्हेंट. आणि त्याची प्रोबॅबिलिटी किती असणार मग तर ते 0 असणार आहे. अँड नंबर ऑफ त्यामध्ये ती जी लँग्वेज वापरली असणार आहे प्रत्येकदा इव्हेंटची ती सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे. आणि जर आपल्याला पहिल्यांदा सर फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो तुम्हाला तो सॅम्पल स्पेस फाइंड आउट करता आला पाहिजे. सॅम्पल स्पेस नंतर त्याच्यातला इव्हेंट फाइंड आउट करता आला पाहिजे. इफ यू नो द सॅम्पल स्पेस अँड द number, then you can find out the number of the element in that sample space. If you know the language of the event, then you can find out the event and number of the elements in that event, and you can find out the probability. Suppose that A हा माझा event आहे and S is a sample space, then what about its probability? मग probability चा formula काय असेल? That is a P of A is equals to N of A upon N of S या प्रकारे. Next is a favorable outcomes. Means what? An outcome that belongs to specified event is called the favorable outcome. म्हणजे मला जो पाहिजे तो favorable outcome पाहिजे. If suppose that I toss the coin thrice, जर मी ते 3 वेळा जर टॉस केलंय and then if I say that all must be the head, मग सर्व काय तिथे असली पाहिजे तर हेड असली पाहिजे. मग किती माझा फेवरेबल हा माझा आउटकम आहे. देन the number of the elements in that event is H H H. ओके, दिस इज दी हा माझा तो तिथला फेवरेबल इव्हेंट्स असेल. देन वी कॅन स्पेसिफाय म्हणजे आपण इव्हेंटचे पण टाइप्स यामध्ये करता येऊ शकतो. व्हॉट इज दॅट? इलेमेंटरी इव्हेंट मीन्स व्हॉट? अन इव्हेंट कन्सिस्टिंग ऑफ अ सिंगल आउटकम इज कॉल्ड अन इलेमेंटरी इव्हेंट. एकच त्यामध्ये इलेमेंट असेल देन वी कॉल इट ॲज अन इलेमेंटरी इव्हेंट. अँड व्हॉट अबाउट द नेक्स्ट? हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. सर्टन इव्हेंट. The sample space is called the certain event if all the possible outcomes are the favorable. म्हणजे काय? सर्टन इव्हेंट म्हणजे काय की जो सॅम्पल स्पेस असतो तोच तुम्हाला तो इव्हेंट म्हणून आपण तिथे ट्रीट केला जातो. therefore it is called the certain events. What is the definition? The sample space is called the certain event if all possible outcomes are the favorable. Next is outcomes, that is the event consisting of the whole sample space. The event consisting of the whole sample space, and that is called the certain events. Next, impossible events. मगाशीच आपण बघितलं. That is a impossible events म्हणजे that is not possible. The empty set is called the impossible event as no possible outcome is favorable, and it is a impossible म्हणजे suppose that if I say that that is the number suppose that I take the when the 2 dice are the toss, okay, then I will get the number of the samples points, that is the 36. And if I say that the sum of the numbers on that faces is 20, मग 20 आहे का त्याच्यामध्ये तर नाही. And this is called the impossible event की जो आपल्या फेवरेबल मध्ये नाही आलेला असेल. दॅट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इव्हेंट. आणि मग त्याची प्रोबॅबिलिटी किती? द प्रोबॅबिलिटी ऑफ दॅट इव्हेंट इज अ 0. नेक्स्ट इज अ अल्जेब्रा ऑफ द इव्हेंट्स. नाउ दिस इज ऑल्सो sorry, the event are the subset of the sample space. No problem, no doubt. Suppose that if I take when a dice is thrown, then what I will get? I will get the sample space. S is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then if I take the set of the odd numbers, then odd numbers are 1, 3, 5. Then 1, 3, 5 is a subset of that sample space. Okay.
The algebra of the events uses the operations in the set theory. मग जसं सेट थेरी मध्ये ज्या प्रकारे ऑपरेशन्स आपण बघितले असते, सेट थेरी मध्ये यू हॅड लर्न इन दी 9th स्टँडर्ड, दॅट इज अ सम ऑफ द टू सेट्स, युनियन ऑफ द टू सेट्स, देन द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स. सेम थिंग इथे हॅपनिंग होत असतं. देअरफॉर द इव्हेंट्स आर the subset of the sample space. Algebra of the events uses the operations in the set theory to define the new events in terms of the known events. आता फर्स्ट ऑफ ऑल त्याने काय घेतले की युनियन ऑफ द टू इव्हेंट्स. ओके, युनियन ऑफ द टू इव्हेंट्स, दॅट इज द ए अँड बी बी द टू इव्हेंट्स इन अ सॅम्पल स्पेस. येस, द युनियन ऑफ ए अँड बी इज डिनोटेड बाय सेम इन. आपण जसं सेट थेरी मध्ये लर्न केलेलं असतं, आणि that symbol is denoted by in this manner, this symbol, and it is called the union. Union हा इथे डिनोट केलेला असतो, ते is the set of all the possible outcomes and that belongs to at least one of them. Suppose that म्हणजे A union B, if I consider what is that, the A is a set of the elements such that in a, suppose that I toss the dice, okay, then I will get the 1 2 3 4 5 6, and if I take the even elements, okay, then I will get that is a 2 4 6, and if I say the number which is divisible by 5, मग आपल्याला तिथे एकच एलिमेंट मिळणार, that will be the only 5. मग त्या suppose that if I take the union of these two events, मग फर्स्ट माझा इव्हेंट काय होता की 2 4 6, and then I will take another 5 element, then the A union B is equals to in curly bracket 2 4 5 and 6. It means that that element in the A union B belongs to at least one of them. It belongs to A or it belongs to B. हे आपल्याला त्यामधलं त्या बेसिक आपल्याला तिथे ते माहिती असलं पाहिजे. Let the next example is let S is equals to the set of all positive integers not exceeding the 50. म्हणजे 50 पेक्षा जास्त मोठे नको असले पाहिजे. What is the event? Event A, the set of elements of S that are divisible by 6. And what is a B? B, the set of elements of S that are divisible by 9. मग एस मध्ये आपल्याला ते अप टू द 50 पर्यंत आपण ते घेणार, आणि ए काय असणार आहे माझं त्यामध्ये, द नंबर्स विच आर डिव्हिजिबल बाय 6 अँड बी इज डिव्हिजिबल बाय 9. देन व्हॉट इज अ ए युनियन बी? देन आय विल टेक हियर दी 6 12 18 24 30 36 42 and 48. Okay, and what about the B? That is a set of the element again which is divisible by 9. Then I will get that is a 9 18 27 36 and 45. Then what is the A union B? मग आपण जेव्हा A union B करणार त्यावेळेस मग काय की जे एलिमेंट्स रिपीट असतील ते आपण काय करतो, एकदाच लिहित असतो, जसं सेट मध्ये आपण करतो. सिमिलरली हियर sorry, A union B is equals to 6 9 12 18 24 27 30 36 42 45 and 48 is the set of the element of S that are divisible by 6 or 9. ओके, म्हणजे काय की तो त्यातला कुठलाही एलिमेंट घेतला, एक तर 6 ने त्याला डिव्हिजन जाईल किंवा इट इज डिवाइडेड बाय डिव्हिजिबल बाय दी 9. आता नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट, that is a two events A and B in the sample space S are said to be exhaustive if A union B that is equals to S. म्हणजे आपण त्यामधला कुठला एखादा सॅम्पल स्पेस घ्यायचा, आणि त्या सॅम्पल स्पेस मध्ये दोन इव्हेंट असे असले आपल्याकडे असते पाहिजे की त्या दोघांचं युनियन जर आपण केलं तर आपल्याला काय मिळायला पाहिजे, S आपल्याला मिळायला पाहिजे. and that two types of the that two events are called the exhaustive events. Okay, consider, now we will consider the example. Consider the experiment of throwing a die and noting the number on the top. Okay, die आपण throw केला and the number on the top. Let S be the
sample space. That sample space S is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, that A be the event that the number does not exceed 4. चारापेक्षा तो जास्त नको असला पाहिजे. And what is next? B be the event that this number is not smaller than 3. म्हणजे तीनापेक्षा तो लहान नको असला पाहिजे. Okay, therefore what is the first? A be the event that the number does not exceed the 4. Therefore the elements in the set A are 1, 2, 3, 4 and the element not smaller than 3. तीनापेक्षा तो कमी नको असला पाहिजे म्हणजे 3 चालेल आपल्याला. Therefore here we will get that is a B is equals to 3, 4, 5, 6 and therefore if we take the union of these two sets then you will get A union B is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and that is equals to the sample space and therefore these two events that is A and B are called the exhaustive events. Okay, म्हणजे जे दोन इव्हेंट्स आपण त्यामध्ये घेणार आहोत की ते कसे आले पाहिजे की त्यांचा युनियन आपल्याला काय आला पाहिजे तर एस आला पाहिजे and this is for the exhaustive event. Now the next intersection of the two events, that is let A and B be the two events in the sample space S. The intersection of A and B is the event consisting of outcomes that belongs to both the events A and B. Then that is called the intersection of that points. Intersection, that is the A and B be the two events in the sample space. The intersection of A and B is the event consisting of the outcomes that belongs to both. म्हणजे A मध्ये पण ते असणार आहे आणि B मध्ये पण ते एलिमेंट्स असणार आहेत. मीन्स व्हॉट A आणि B मधले सर्व कॉमन एलिमेंट्स आपल्याला त्यामध्ये असणार आहे. इट्स व्हेरी सिंपल. तसंच इथे आपण सेटच्या बाबतीत जसं करत असतो तसं आपण इथे इव्हेंटच्या बाबतीत देखील आपण तिथे ते करणार आहोत. नाउ फॉर दिस द एक्झाम्पल इज व्हॉट इज द एक्झाम्पल? लेट S be set of all positive integer not exceeding the 50. Okay, 50 पेक्षा जास्त नको असले पाहिजे. What is the next? A, the event A, the set of elements of S that are divisible by 3. Okay, we'll take all the elements which are divisible by 3. The next is a B, the event B आपण असा घेतला की set of the element of S that are divisible by 5. Then we'll make the list of that element first, that is a divisible by 3 and divisible by 5. Then what you will get? The elements which are the divisible in S of the S divisible by 3 are 3, 6, 9, 12, 15, 18 and up to the 48. That is a is equals to. These are the elements which are divisible by 3. What about the next? B. Okay, B that is equals to in curly bracket the elements which are what is the B set event? What type of the event B is? The set of the element of S that are divisible by 5. मग सगळा तो 5 चा टेबल आपण लिहिणार 5, 10, 15 up to the 50 पर्यंत. Now what is the A intersection B? A intersection B, that is the common elements of A and B. What are the common elements? The common elements are the 15, 30 and 40 is the set of the elements of S that are divisible by both 3 and 5. एक बघाया, यापूर्वी युनियनच्या वेळेस आपण काय म्हणालो होतो की the elements in the A union B at that time will be contain at least one of them, but here we say that the element in the intersection of the two sets are in the both sets. त्या दोन्ही सेट्स मध्ये ते एलिमेंट असतात. ओके, नेक्स्ट इज again this is also very important concept, that is a mutually exclusive events. Okay, the event A and B in the sample space S sorry, event A and B in the sample space are said to be mutually exclusive event if they have no
आउटकम इन कॉमन. त्या दोघांमध्ये कॉमन एकही इलिमेंट नको असलं पाहिजे. एक्झॉस्टिव्ह इव्हेंट मध्ये काय बघितलं होतं आपण की त्यांच्यामध्ये कॉमन असू शकतो, बट म्युच्युअली एक्सक्लुसिव्ह इव्हेंट्स दे डू नॉट हॅव द कॉमन इलिमेंट. मीन्स व्हॉट दॅट वी हॅव लर्न डिसजॉइंट सेट टाइप, त्या टाइप मध्ये. इन अदर वर्ड्स द इंटरसेक्शन ऑफ mutually exclusive events is empty. They do not have any common element. Okay, mutually exclusive events. आणि exhaustive eventच्या बाबतीत त्यामध्ये कॉमन इलेमेंट आपल्याला मिळू शकतात तिथे. ओके, इथे कॉमन इलेमेंट्स होते बघा 1 2 3 4 आणि इथे किती होता 3 4 5 6. ओके, we have here common element. Which are the common element? 3 and 4 is common element. But mutually exclusive events, the events A and B in the sample space S are said to be mutually exclusive if they have no outcome in the common. In other words, the intersection of mutually exclusive events is empty. Okay, mutually exclusive events are also called the disjoint event. They are the disjoint event. Now we'll see the one example for that. Example, let S is equals to set of all positive integers not exceeding the 50. Okay, A, event A, the set of the element of S that are divisible by 8. And B, what is the B set? The set B, that is the event, the set of the element S that are divisible by 13. That are divisible by 13. Now first, the set of all elements not exceeding 50 which are divisible by 8, then you will get A is equals to in curly bracket 8 16 24 32 40 48. What about the B? B is a 13 26 and 39. And therefore if you see these two sets, and is there any common element? There is no common element. Therefore A intersection B is equals to 5, because no element of the set is divisible by both 8 and 13. They do not have any common element. Okay. Note that, sorry. If two events A and B are mutually exclusive and exhaustive, then they are called the complementary events. No doubt. म्युच्युअली एक्सक्लुसिव्ह पाहिजे ते, आणि ते एक्झॉस्टिव्ह पण पाहिजे. म्युच्युअली एक्सक्लुसिव्ह असले म्हणजेच काय, दे आर द डिसजॉइंट. आणि एक्झॉस्टिव्ह म्हणजे काय, दे आर द युनियन इज इक्वल्स टू एस, अँड देन दे आर कॉल्ड द कॉम्प्लिमेंटरी इव्हेंट ऑफ ईच अदर. दॅट इज सिम्बॉलिकली A and B are complementary event if A union B is equals to S and A intersection B is equals to 5. Okay. Now the next concept of the probability. यापूर्वी आपण त्याचे इव्हेंट्स कसे असणार आहे, म्युच्युअली एक्सक्लुसिव्ह एक्झॉस्टिव्ह इव्हेंट्स कसे असणार आहेत हे आपण सगळं पाहिलं. Now what is the concept of the probability? A random experiment possesses certainty regarding the actual result of the experiment, even though all the possible outcomes are already known. We know the all possible outcomes. Okay, the classical definition of the probability is based on the assumptions that all the possible all the possible outcomes of an event are equally likely. Okay, equally likely outcome means what? That is all possible outcomes of a random experiment are said to be equally likely if none of them can be preferred over the other. Okay. Now the probability of an event. The probability of an event A is defined as, that is a P of A is equals to N of A upon N of S. Now what is the N of A? That is the number of the outcomes favorable for the event A, and the N of S is equals to number of all possible outcomes. इथे इव्हेंटला काय असतं तर फेवरेबल पाहिजे, आपल्याला जे पाहिजे ते फेवरेबल. अँड व्हॉट अबाउट द N of S? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. ओके, एलिमेंटरी प्रॉपर्टीज ऑफ द
probability. Now see this here, these are the A complement is the complement of A, and therefore A complement is equals to 1, probability of A complement is equals to 1 minus probability of A. Means what? दोन सेट्स जर आपण घेतले, एक कॉम्प्लिमेंट आणि first A and it's a complement, and if we take there the probability sum of these two, that is equals to 1. And suppose that if I want to find out the probability of the complement, I know the probability of the event A, that is a probability of A complement is equals to 1 minus probability of A. And for any event A in sample space, कुठल्याही इव्हेंटची probability ही कशी असते, that is equals to 0 or equals to 1 or